Inni dhuma I blank I do not complain much. My friends often take me for a fool. Imagine I do not complain much. Yeroo baay'ee ani complaining godhu yookaan itti wanti kun akkana jedhee komii hin dhiyeessu. Akkas ta'uu kootiif garuu my friends often take me gowwuma na godhanii na fudhatanii jiru jechuudha. Yookaan itti immoo nama homaa beeknee na godhanii fudhatanii jiru jechuudha. Amma sababni gowwaa godhanii hiriyoonni fudhataniif maal sababa wayiitu jira. Sababni sun maal? Yeroo baay'ee complain waan hin gooneef jechuudha. Kun therefore reasoning. Okay? And this one is result. Reason with result yemmuu reason closely connectory reason closely wajjin dhaabbatu jiru. Akka carraa ta'e because of it reason closely keessatti ni fayyadamu. As a result of kun result closely keessatti in spite of contrasting closely keessatti fayyadamu. Lamaan kana garuu reason closely keessatti fayyadamu. Lamaan kana keessa deebiin kamii? Structure nama aziru maaltu adda baasa? Yookaan kana deebii ta'u lamaanuu yoo reasonii ka ibsan ta'e lamaan keessaa deebiin tokko waan ta'eef deebii san kan ittiin murteessinu maaliin caasaa yookaan structure jedhu sanii. Caasaan aziru I do not complain much. It is what? Close jechuudha. Close in eenyu taanee dhufa because of itti moo because itti yoo jenne because itti aanee dhufa jechuudha. Because asitti because of itti moo aanee maaltu dhufa? Noun phrase ta'uu qaba jechuudha. Noun phrase. Kanaaf kun immoo noun phrase waan hin taaneef the appropriate answer is what? Because. Yes, because it is. Hello everyone. I am glad to see you again. As you know, we have just met through this video channel so many times, and today is also I am here with something new, which means grade 12 entrance exam. In beeytanii kana dura gaaffiidhaan entrance baay'ee wajjin hojjechuudha jalqabne irraa amma gaaffii 11 hojjenne 12ffaarraa eegalla jechuudha guyyaarraa warri barattoonni kutaa 12ffaa kan duuka buutanii gaaffii graamarii yookaan seerlugaa kan akkamitti akka hojjetan akka hubattan gamanumaa isin affeerraa battala viidiyoo keenya argitaniin copy share link gochuu hin dagatinaa jenna. Haa deemnu gara gaaffii keenyaa. Well, gaaffiin 12ffaan kun maalidha? Committing corruption, blank life imprisonment in several countries in the world. Amma gaaffii kana yemmuu hojjechuudha namni tokko yaadu gaaffii kana laalee waa hubachuu danda'uu qaba jechuudha. Wanti inni hubachuudha danda'uu qabu yaadni asitti kenname kun maal ibsaa? Maal gaafachuu barbaade ka jedhu committing corruption is asitti mataa hojjechuu yookaan dalaguutu jira. Asitti life imprisonment in several countries ka jedhu jira jechuudha. Kana umrii guutuu hidhaa umrii guutuu dhimma hidhaa umrii guutuuti dhimma malaammaltummaati jechuudha yookaan isa mataa jennu san. Kanaaf yemmuu wanta kana laallu akkanumatti maal walii ta'anii cause effect ta'u jechuudha. Namni kana laalee yaada irraa hubatu maal akka ta'e hubata cause effect. Which one is cause, which one is effect? Umrii guutuu hidhamuutu sababa mataa dhaftaamoo mataa yookaan malaammaltummaa hojjechuutu hidhaadhaaf nama geessaa. Kana namuu hin beeka. Malaammaltummaa hojjechuun maal namatti fida? Hidhaa umrii guutuu namatti fida waan ta'eef this is the cause for what? This one. Kanaaf kan sammuu qabannee kaaneeti imagine yemmuu dhimmoota kana laaltan gaafichi isaa gaafii graamarii hin fakkaatu gaafii vocabulary fakkaata jechuudha meaning jechuudha. Garuu as keessatti wanni isin xiyyeeffachuu qabdan dhimma cause effect yookaan hubachuu danda'uu fi cause effect immoo proper connectoriin nu fayyadamnee connect goonu kanneen keessaa kamii ka jedhu gaafachuu barbaadete jechuudha. Therefore committing corruption affects life imprisonment. Committing corruption impacts life imprisonment, or committing corruption leads to life imprisonment or arise from jedha. Therefore, affects akkan jenne kuni kan affect gochuu hin danda'u jechuudha. Okay? Committing corruption cause ta'a malee kana wanni hin affect godhu hin jiru.
Okay? Again, impact illee wanni inni godhu hin jiru. Garuu kana raawwachuun malaamaltummaa raawwachuun maalitti nama fida? Effectii maalitti nama fida yookaan resultii maalitti nama fida? Being sentenced to life or probably death in some contexts of the countries jechuudha. Kana qabatan. Therefore, committing corruption leads to life imprisonment. Yoo jenne appropriate answerii ta'a jechuudha. Haa ta'uti garuu arise from ka jettu immoo look, life imprisonment, committing corruption arise from life imprisonment yoo son ta'an life imprisonment tu maalirraa arise ta'uu danda'a. Committing corruption irraa ta'uu danda'a malee kun hin ta'u. Kanaaf the appropriate answer is what? Leads to, okay? Leads to garam nama fida, gara mana hidhaatti nama fida jechuudha. Maal malaamaltummaa raawwachuu. The next question, I always have much work to do. That is why I blank space have time to listen to music. Now try to conceptualize the issue of this sentence or the meaning of it. I always kajetu tana lala. I always have much time, much work to do. Namni kun he is so much what? Busy jechuudha. Akkanumatti immoo hubannu namni kun busy. Sababa ani busy da sababa kanan yeroo dash time yeroo iddoo duwwaa muuziqaa dhaggeeffachuuf qaba jedhe. Namichi hojiidhaan busy ta'e yeroo muuziqaa dhaggeeffachuuf gahaa qabamoo xiqqaa qabamoo moderate qaba ka jedhu san fudhachuudha jechuudha. Therefore, namni so much busy ta'e namni always hojii qabu busy dha jechuudha. Busy dha jechuun immoo dhimma biraa raawwachuudhaaf maal hin qabu jechuudha. Yeroo hin qabu jechuudha. He or she has not time jechuudha. Kanaafi I dash mainly have time. Mainly no, exactly have time no, definitely have time. He has not time. Okay, namichi kun or mucayyoon tun maal hin qabdu? Time hin qabdu. Therefore, that is why I scarcely or hardly jechuudha. Hardly, very little amount. Sa'aatiin inni qabu yeroon inni qabu maal ta'u almost none ta'udha hin qabu jechuudha. Scarcely have time. Sparingly jechuudha. Scarcely yeroo xiqqoo ishiitan qaba. Kanaafan hin qabaanne yeroo waanan gahaa hin qabneef laaluu hin danda'u. I am so much busy. Kanaaf negative aspect tu jira jechuudha. As negative. Ani busy dha yeroon qabaa osoo hin ta'in yeroon qabuudha. Hin qabuun immoo almost scarcely equivalent meaning hardly jettu wal fakkaatti timing inni qabu scarcely yookaan he has not time enough time jechuudha. Kanaaf the answer is what? D. Kudha afuraffaa. At first the suspect did not realize blank during the interview. The suspect laala shakkamaa wayii qabameera haasofsiisan jiran jechuudha. Battala teechisanii haasofsiisan kana inni maal hin taane jechuudha. Akka isa video fudhachaa jiran, record akka gochaa jiran. Either in video or audio haa ta'u record akka gochaa turan hin beekne jechuudha. He saw the voice recorder and refused to continue the interview. Ergasi meeshicha arginaan maal ta'e jechuudha. Refuse bakka inni dide jechuudha. Maal gochuu dida? Haasa'uu dida. Dura haasa'aa ture. Haasa'aa ture arginaan dide jechuudha. At first the subject did not realize blank during the interview. Later on he saw the voice recorder and refused to continue the interview. All in all, this sentence is talking about what? Past action. Why gocha another breath, yero the breath kayaso. Amma imota kana asitti did not realize that past asitti refused yet. Okay? Achitti maya the voice record saw yet. Here saw, here refused, here did not realize. Everywhere it is about what? About past age. Amma kana lalte he was recording past ira aspecting past wajjini me let it be jenne afudan. He was being recorded, okay? He had recorded, he was being now
tense mind hundu gosa past it jechuudha. Optionii tense enna bira argine keessa omit godhan nun arganne jechuudha. Kanaaf waan tokko hubanna. At first the suspect did not realize that during the interview he was recording, he was being recorded, he stands for what? For the first time. First you need to understand who is he. He kune namicha kana jechuudha. Namicha suspected shakkama kana jechuudha. Shakkamaan kun immoo waa'ee riikardii taasa. Riikardi gochaa ture moo riikardi ta'aa ture. Sagalee isaa waraabat ture moo waraabat ture. Yoo waraabaa ture activeidha, yoo waraabamaa ture passive. Amma inni shakkamaa wanda waraabuun qabu waraabamaa jira passiveidha jechuudha. Therefore active warroota ta'an maal goona jechuudha. Of jala cancel goon. Of jala cancel goon. He was being he had recorded. All are what? In active form. The only form which is in passive is what? B. Therefore the correct answer is B. Akka recorded ta'ature himbeeku ture battala beeken garuu haasa'a kennuu dhoowwate yookaan itti immoo dide jechuudha. Gaafin itti aanu 15ffaadha. I dash my homework when you knocked at the door jedha. When adverbial clause of time. In beektanii so many adverbial clause of adverbial connectors, adverbial time connectors are there. Among them when is one jechuudha waan. When ittunillee yemmuu ennaan keenya compoundii ta'u wanni isin beeku qabdan or complexii ta'u apart from simple bakka simpleidhaan ala yemmuu ta'u himoota yemmuu walittiinu himoonni keenya parallel ta'uu akka qaban beekuu danda'u qabdan. Kana jechuun maal jechuudha? Parallel jechuun yoo xiqqaate ennoonni walittiinu gosa pastii wajjin past with past time. Present with present time. Present with what? Future time. Optionin kuninta. Enna kamu atau past form hotai gosa pastota walittini ida. Presenting gosa presentotati. Presenting gosa future hotati walittini ida. Garuu presenti gosa past wajjin or past future wajjin or future past wajjin hin ta'u. Kunniin waliin deemuu hin danda'a, kunniin waliin hin deemu. Amma asitti ilaalaa. When you knocked, okay? When you knocked, it is what? Past. Amma jaalattanii jibbitanii ennaan itti walittiin gosa maalii ta'uu qaba? Gosa past ta'uu qaba. Kanaaf isaan gosa past hin taane salphumatti keessa maal gootu jechuudha? Omit goon. Except in a very rare case, probably that we can use present perfect with simple past. Sanu in a very rare case. In top, most probably, okay? Usually, sequence of tense has to follow what? This pattern. Tanakabadda. So, A fi da keessa balleessine B fi si tofe kuni had been jedha kun was doing. Okay? Was doing. Now, past continuous, simple when anymore, simple past continuous wajjin isin oofti, past perfect wajjin isin oofti. Lamaan keessa garuu kami ka jedhu alaal. I dash my homework when you knocked at the door. I was doing my homework. I had been. Now, I had been my homework. Could you be your homework? No. Amma yeroo tokko gaafin tokko kan baasan dhamatti bakka gaafii bakka gadi aanaa ta'e kasi kofalchiisu wayii jechuudha. Kanaaf amma fakkeenya osoo caakana goonenne I had been ani hojii manaa kiyyan ture yemmuu ati balbala quutu akka waan jechuudha. Kanarra osoo I had done osoo jedhe most probably David Awindanda, Omar Konga. Garu, I had been. Been is what? State verb. Verb to be. State indicate what?
a human being can be what? A teacher or an engineer or a doctor or something. San ta'uu danda'a malee homework ta'uu danda'u namni tokko. Kanaaf kun hin ta'u the appropriate answer is what? Was doing kana ta'a jechuudha akkuma salphaatti tan akkanatti deebisuu danda'u qaba. Past continuous tense jechuudha. Yeah, past continuous tense with simple past. When into simple past with simple past illee ni walitti. Fakkeenyaaf when I entered to the class, to the room, let me say, to the room, I saw a cat on the mattress. So entered with so simple past with simple past. Amma asitti immoo simple past with past continuous. Kana asitti biinii ta'ee dide kana malee isallee past perfect with simple past illee hin ta'a. Fakkeenyaaf when I arrived there they had already left jechuun already left. Yemmuu nanachi ga'utti isaan totally deeman jechuudha. When jechuun meaning ishii at that moment battala yeroo sanitti jechuudha. At that moment jechuudha or at that time. Therefore yeroon ani mana seenu adurreen bakka kanarra jirti. Yeroon nanachi ga'u isaan deeman jettee akkasumas immoo anaa hojii manaa kiyya hojjechaa turetti namni wayii barri yookaan itti balbala narratti qo'e jedhamuu hin danda'a. Kanneen haala kanaan beekuu danda'uu qabna jechuudha. Connectoring taayimii baay'eedha. Isaan immoo hundi isaanii ennaa akkamiin walittidha kan jedhu san you can just refer to textbook of grade 12. Why? Because you can find smart note and justification there on the book jechuudha. Now Why didn't I bakka isaan itti fayyadamne? Eessatti? Bakka wayin san. Why? Fakkeenyaaf bakka kanatti in dandeessa. Garuu right subjectoonni as jiran kuni I fi you dha. I fi you kuni yoo tokko ta'an hin ta'u. While fakkeenyaaf waan lama walitti hidhuu dandeechu. While is equals to simple past with past continuous walitti hidhuu dandeessi. Again past continuous with past continuous walitti hidhuu dandeessi jechuudha. Kanaaf while I was doing my homework akkas jedhama jire while I was doing my homework somebody knocked at the door hoo jenne it is appropriate jechuudha. It can be then while in immoo maal akka walii qabsiistu past continuous wajjin akka walii qabsiistu while I was running I was looking at something else jechuun dandeessa. Garuu yommuu past continuous lama walitti hidhu subjectiin isaanii gara ta'uu qaba. While I was running I was ምናምን jechuudha. While I was running somebody was while I was teaching you were recording jechuun dandeenya. While I was watching I was sleeping garuu jechuun dandeenya. Immediately bakkuma wayin sanii while buusuu dandeenya replace gochuu dandeenya. In all concept, in all aspect or in this context? In all aspect. No. Okay. In all context it couldn't be. Bakka isaan irratti wal ta'uu danda'an bakka simple past continuous wajjinii kana qofa. Bakka biraan ta'uu past continuous with past continuous, for example when walitti hiitu, okay? Past continuous with past continuous walittidha. Bakka akka carraa ta'ee isaan walitti fi using isaanii tokko bakka itti ta'u eessatti simple past fi past continuous walirratti bu'udha jechuudha. Saniin ala fakkeenyaaf past perfect simple past wajjin while walitti hidhuu dandeenya. Which is possible. Tensi lamii kana keessa jechuudha. Tensi past tense fi amma bakka wayin san yoo while buuf. Now yeah, can you just I was doing my homework while you knocked. Yeah, possible. Asitti hin ta'a. While bakka kanatti hin ta'a. While past tense wajjin deemuu danda'a yeroo baay'ee. While
Inni kan inni walitti hidhu simple past past continuous wajjin past continuous wajjin while jechuudha. Kan inni walitti hidhuudhaa danda'u. Isaan waan ta'eef asitti we can replace when with while here. But in context of simple past with simple past or simple past with past perfect, it is not possible. Possible jechuudha. Kan haala kanaan gaaffiidhaan adda addaa hojjettanii yoo practice ka gootan ta'e, I am sure you will be just highly accustomed to just doing any entrance exam questions. In advance, you probably finish what? Question which will be prepared for you for the coming entrance. Gaaffii yeroo baay'ee namni hojjechaa deemu gaaffiidhaan dhufan hundi yookaan subjectii yookaan jechuma jijjiira malee conceptiin inni gaafatu conceptii different sequence of tense walitti hidhu or about condition or about participle phrase sanuma santu dhufu. Garuu jechootuma jijjiira waan ta'eef seericha immoo qabannaan jechi haga fe'ee jijjiirame seera sanii gaaffiidhaan dhimma kanaan wal qabatu easily finish hojjechuu waan dandeessaniif kan akkanatti follow godhaa. Nullee gaaffii keenya kanumaan itti fufna. Nu duuka bu'uun dhiisinaa. Har'aaf asirra dhaabneerra yeroo itti aanu nagaa walaa arginu turtii gaarii.